Hello, beautiful people. Welcome to IELTS Professors. So, when it comes to IELTS, আমরা সবচেয়ে বেশি rely করি information পাওয়ার জন্য Google-এর উপরে. And we have collected the most searched questions on Google. So, আমি আজকে চেষ্টা করব এই কোয়েশ্চেনগুলোর authentic কিছু information আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য. Okay? So, let's get started with the first one. It says, what was rare? Spin it off, doesn't peel. Okay. What are the benefits of IELTS? Lovely question. The benefits of IELTS are manifolds. অর্থাৎ আপনার এটা অনেক বেনিফিট আছে। যদি খুব ছোট করে বলতে চাই, নাম্বার 1 আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপ্রুভ হবে। নাম্বার 2 আপনি আপনার ড্রিম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবেন। নাম্বার 3 আপনি পিআর বা কানাডিয়ান কিছু কান্ট্রির মতো কিছু কান্ট্রিতে পিআর এর জন্য যে পয়েন্টস থাকে ওই পয়েন্টস কিন্তু IELTS এর উপর ডিপেন্ড করে। So overall, IELTS can be a very rewarding exam. Let's see the next one. Why is it important to study IELTS? It's similar actually. So study IELTS is kind of important. আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে IELTS একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট এবং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট মানে হচ্ছে আপনার লিসনিং, রিডিং, রাইটিং অ্যান্ড স্পিকিং এগুলোর ইমপ্রুভ করে IELTS পরীক্ষাটা দিতে হয়, এইগুলো স্কিলের চেক হয়। তাই IELTS এর জন্য স্টাডি করলে আপনার ওভারঅল ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি অবশ্যই বাড়বে। ওকে, সো লেটস গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান। ইজ ইট রিয়েলি নেসেসারি টু টেক IELTS? Yes, of course, it is necessary. যদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইটস ম্যান্ডেটরি। যেমন কিছু ইউনিভার্সিটি আছে, কিছু ইউনিভার্সিটি ছাড়া পৃথিবীর সব ইউনিভার্সিটি একটা IELTS ব্যান্ড স্কোর চায় একটা মিনিমাম লেভেলে, যেটা প্রবাবলি অ্যারাউন্ড 6 to 6.5 বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি চায়। সো সেটার জন্য অবশ্যই আপনাকে IELTS পরীক্ষা দিতে হবে। আগে যেমনটা বলেছি, পিআর বা বিদেশে যেতে গেলে বা আপনি যদি ওয়ার্ক ভিসা যেতে চান আপনাকে একটা IELTS স্কোর জমা দিতে হয়। এবং রিসেন্টলি আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের কিছু কিছু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ তারা যখন এমপ্লয়ি নেয় তারাও কিন্তু IELTS ব্যান্ড স্কোরটা চায় as a proof of your communication. So yes, it is necessary to take the IELTS test. Let's see the next one. Is IELTS very difficult? Okay. It's a tricky question. IELTS difficult kina? Of course, it may seem difficult কারণ টাইম কনস্ট্রেইন থাকে। অনেক ভালো ইংলিশ প্রফিসিয়েন্ট মানুষও IELTS পরীক্ষাতে স্ট্রেসফুল ফিল করতে পারেন। এই জন্য আপনার দরকার অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট স্ট্র্যাটেজি। বাট ইট ইজ নট অ্যাজ ডিফিকাল্ট অ্যাজ ইউ থিঙ্ক। আমাদের মেন্টালি হয়তো বা আমরা একটা ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের পরীক্ষা দিব দেখে অনেক বেশি ডিফিকাল্ট মনে হয়, বাট IELTS is not that difficult, but it is to some extent difficult. Oh, what else we have? Who needs to study IELTS? Right, who needs to study IELTS? দুটো সহজ আনসার আছে। যদি আপনি স্টুডেন্ট হন, you need IELTS. যদি আপনি ওয়ার্কিং পারসন হন, you need IELTS. সো স্টুডেন্টদের জন্য ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে IELTS লাগে, আর ওয়ার্কিং পারসন যারা আছেন তাদেরকে ওইসব দেশে পিআর পেতে বা ওইসব দেশে ইমিগ্রেশনের জন্য যেতে IELTS দিতে হয়। So these were all these important questions people often search on Google. Hopefully আমার অ্যান্সারগুলো আপনাকে IELTS এর ব্যাপারে ক্ল্যারিফাই করতে সাহায্য করবে। এরকম ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। I'll see you in another lesson. Take care.